bin Günter Hase, Immunbiologe, Physiologe und Heilpraktiker und habe hier meine Praxis in Prüm. Ich arbeite über 20 Jahre mit russischen Institutionen, Forschungsabteilungen und Hospitälern zusammen und habe dort mit ihnen zusammen hervorragende Ergebnisse erzielt. Heute ist der 6. Oktober 2006. Wir befinden uns hier noch in der Praxis, sind aber auf dem Weg nach Freiburg zur Überreichung des Patentes für meine Methode, die sehr erfolgreich war in Zellkulturen, in Tiermodellen und auch an vielen Hunderten von Patienten in Russland. Ich bedanke mich. Okay. Wenn man das aufstellt, so aus dem niedergelassenen klinischen Bereich, und du wirklich 3/4 hernimmt, ist 4/4 wissenschaftlicher Bereich eher so ein bisschen. Na, das wäre ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber das könnte man ja. And the genetic aspects of this very common genetic disease. This is just to show you that the focus on cholesterol and black pigment gallbladder stones. Cholesterol stones form in the gallbladder and represent the most common stone type. Black pigment stones are composed of bilirubin polymers. They also form in the gallbladder. And I will not focus on brown pigment stones, calcium bilirubinate stones in infected bile ducts. Actually, the pathophysiology has been defined by several groups in the past decade, and this has been reviewed elegantly. It was suggested that just pure amount of virus that comes into the body might be the reason that NK cells, natural killer cells, are able to downregulate a certain amount of virus because they just perform indirect antiviral functions, for example, secretion of cytokines such like interferon gamma. But if you have a certain amount of virus, NK cells itself are not enough. Unfortunately, there's no current animal model available to address this important, interesting Peter, please. The most common type of primary liver cancer is hepatocellular carcinoma, for which we had a nice talk this morning by Snorri. As everybody knows, this is a disease that is induced by chronic liver injury. And this is a very long process, which goes through different steps. And finally, at the end of the process, a large number of genetic and epigenetic alterations have been demonstrated. And among these, mutations in 3 different genes that are either oncogenes like beta-catenin or tumor suppressor genes like AXIN and
P53 have been found in these tumors. And it is striking that two of these genes, beta-catenin and axin, belong to the Wnt pathway, which is a development pathway which plays a very important role in diverse patterning events. The beta-catenin pathway is induced by chronic infection and chronic inflammatory state. So far, the implication of Wnt pathway in liver organogenesis had not been found until very recently. Here I show the pictures of canzarides showing that the initial event of liver formation occurs at 2.5 days of gestation. Interplay of different signals will push the cells toward one direction or the other, and it has been shown that the cell fate decision is governed by different signals like TGF-beta, AGF, and also the JAG1 Notch2 pathway. Very recently, a beautiful work of Nelson Fausto has identified a new type of activation of Wnt beta-catenin signaling. Hepatoblastoma is the most frequent pediatric tumor with the most cases under 3 years of age, but it is extremely rare because only 1 case per million children per year. To give an example, in France we have about between 10 and 15 cases of hepatoblastoma, strikingly very low proliferation. In contrast, embryonal hepatoblastoma is very different. The embryonal type hepatocytes are believed to be more immature than fetal type, and cells are less differentiated, and the arrangement is very different, and proliferation is much higher. And finally, the small cell undifferentiated type is made of cells that are hardly defined and really evoke stem cells. In contrast to HCC, hepatoblastoma can be treated successfully in more than 60% of cases by a combination of chemotherapy, classical products, and surgical resection or liver transplantation. Fetal type tumor cells, the beta-catenin is still expressed at the membrane and has a low rate of nuclear accumulation. While in embryonal tumors, membranous thinning of beta-catenin is lost, and the protein is mainly localized in the nuclei. And this difference, these studies led us to identify a new target gene of beta-catenin. This is TBX3. TBX3 is a T-box gene which belongs to the family of transcription factors that are extremely well conserved and play an important role in the development. TBX3 functions as a transcriptional repressor of ARF and an inhibitor of the P53 pathway, and it is essential for self-renewal of embryonic stem cells. We have shown that TBX3 is a direct target of beta-catenin and a survival factor. And this is the data showing both in human hepatoblastoma and in human HCC and mouse HCC, TBX3 is specifically activated in tumors that carry the beta-catenin mutation. It's probably a gene that performs important functions in liver transformation, cell transformation. And we will also have identified two molecules that can serve to the pathologists to classify the tumors. The first one is vitamin synthetase, GS, that is specifically overexpressed in fetal-type tumors, but not in embryonal-type tumors, and alpha-fetoprotein, that conversely is highly expressed in less differentiated tumors, but not in well-defined analysis, are able to separate hepatoblastoma parameters and in this configuration. For funding this award. And I would like to take this opportunity to recognize
the tremendous job that the Folk Foundation has done over the years for medical education, especially in the field of liver diseases. And finally, I would like also to thank many other people who has contributed to my career and to the fact that I am here today to receive this award. Particularly my collaborators and fellows who have worked with me over the years and have provided ideas and work to develop the studies that we have done. Second, the median survival time of only 40 days. So this topic of renal failure is of crucial importance for the clinical therapy of these patients, particularly for the patients who are awaiting liver transplantation, but not constant. And retreatment of recurrences is effective. There are many issues about this therapy that we still don't know because there is no sufficient information. And this includes the overall effect of the treatment on... Я профессор Радченко, Tibetan sollen nicht mehr machen. заведующий клиники внутренних болезней, декан лечебного факультета медицинской академии имени Мечникова. Передаю патент, русский патент на изобретение метода по лечению больных заболеванием печени, в частности вирусным гепатитом С в России. Это первое такое начало в России. Мы используем опыт Гюнтера Хаса в лечении русских больных. Получаем хороший результат, на что и получили патент. Я ему вручаю и поздравляю его. И желаю, чтобы метод дальше в России находил широкое распространение, лечились не только в Германии, но и в России. Vielen Yes. Dank, weil Gut. also 3-4 Jahre haben wir darauf gearbeitet. Nun ist es endlich geschafft. Okay? Gut. Вот. Спасибо. Вот. Спасибо, спасибо. Okay. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Okay. Gut. Окей. Ну что ли? Beginnen. Ну как твои песни тут? Вот Оля теперь может по-русски общаться. Оля, Оля. Да. По-моему, им нравится. Оля, особенно первый раз. Расскажите, Оля, где вы были? Okay. Dear Valerie, dear Natasha, I'm happy to be here again and talk with you. And after our meeting in Freiburg, and the patent was very great. And now I will give you a little present and a card for you and your wife. All the best to you. Merry Christmas and Happy New Year. And thanks for the cooperation. This is my new address, telephone number, email and so on. Это подарок уже к Рождеству. Спасибо. Гюнтеру желаю Yes. всего самого хорошего. Спасибо. And now I have the chance to talk about us in 20 articles in a Belgian newspaper. And 20 статей было в газетах бельгийских. 20 articles. 20 articles. По поводу... That's the По best поводу reply. ваших встреч Ну, во замечательно. Фрайбурге, да, Это регрессия. This is one. Ой-ой-ой. This was the second article, and this was the first article. First article, and these are my German-Russian co-workers, the two ladies, you know, Olga and Irina, and this Pavlov, and so on. Yeah, okay. So, and now I have a present. I have a little present to you and your wife.
some little things for your bureau table. And if you're in the summertime in your dacha and it's very hot, and you take a shower, you have some nice towels to dry up. Если будет лето и жарко. Valerie, Спасибо. that's for you. Okay. Спасибо, спасибо. Спасибо. And thank you for the cooperation. Спасибо. Спасибо. Благодарить за кооперацию. Yeah, okay. Now you shall say some words into the camera. Теперь вы можете сказать немножко о нашем сотрудничестве, я буду переводить. Да. Ну, а можно вам подарить бутылку коньяка или нельзя? Не надо. Нет. Перед камерой не надо. Не надо перед камерой? Перед камерой не надо. Не надо, я потом. Просто ему самое Потом. лучшее, когда вы говорите о кооперации, о нашем сотрудничестве. Ну, в общем, наше сотрудничество складывается таким образом, что метод, который предложил Юнтер, является очень важным в понимании молекулярной терапии хронических заболеваний печени. I will translate, yes? The method of Professor Günther is very important in the aspect of molecular therapy of liver diseases on molecular level. Во всем мире сейчас разрабатываются новые направления в лечении данной категории больных. И в частности, использование аминокислот является очень важным вкладом в этом направлении. In all world now the molecular aspects are elaborated, and your method with amino acids is very important and very important for the treatment of these diseases by amino acids. Использование аминокислот способствует нормализации процессов, которые существуют внутри печеночной клетки. Он воздействует на процесс выработки клетками цитокинов, как провоспалительных, так и противовоспалительных. И дополняет очень важный аспект в лечении больных заболеваний печени. Мы вмешиваемся сейчас на уровне цитокинового профиля с использованием аминокислот. It is very important because the amino acids can regulate the secretion of cytokines of pre-inflammation and post-inflammation, and the regulation of these processes by means of amino acids is very important and gives the good results. And I think this is real preventive medicine. Also. Он также думает, что это превентивная, профилактическая медицина также. Да. Yes. Вот. И поэтому дальнейшее развитие данного направления, я думаю, позволит нам более глубоко вникнуть в процессы метаболических изменений в печеночной ткани, в изменение уровня цитокина в частности, и во многом повысить эффективность проводимой терапии, как больных вирусной этиологией, так и больных аутоиммунными заболеваниями печени, метаболическими заболеваниями печени. So, interruption with by means of amino acids of disease is very important because by the means of this method we can improve the secretion of cytokines and amino acids. This method can be as a progress in the treatment of these diseases. Okay, wonderful. В общем, использование метода, использование аминокислот у больных вирусным гепатитом С, который мы проводили, показало, что, в общем-то, во многом повышается эффективность проводимой терапии и эффективность противовирусной терапии. Можно так и пока, а то мне сразу длинно не перевести. Да, пожалуйста. They show that the amino acids are very effective by virus hepatitis, so virus hepatitis. So amino acids are very important by treatment of virus infections. Then can you say that it is an antiviral combination?
Combination. С интерферонами. With interferons. Да. И сейчас у нас появилась задумка сделать еще один патент. Да. Еще один патент. One more patent proposed Valery, because what about? Если Гюнтер не будет против, то, в принципе, туда где-то к лету мы можем ее и подготовить патент. Но уже на такой, мы сейчас на лечение. Вот тот патент, который, ну, мы немножко будем менять его схему. Ну, тоже лечение, да? Лечение. Но этот патент, который он может использовать в Германии. Да. Потому что вот это то, что есть, это, я ему сказал, не очень хорошо. То есть международный патент? Ну, в принципе, да. Ну, Но там надо схему менять. Схемы, потом он Схему будет менять надо, введение препарата. введение, и потом он будет стоить дороже, да? Вот как вы Нет, говорили? дорогой уже русский. Не международный русский. Международный дорогой очень. Да, русский. а почему вы говорите, что он может его применять тогда в Германии? Ну, вот этот патент можно продать. Is this for the Да? camera? А Это- первое? этот нет. А почему? А там это явление вообще не продать. Явление. А схему можно, да? Схему, да. Схему. Valery proposed make the new second patent with another scheme of the treatment, and when the patent will be with the scheme of the treatment, this patent can be used in our country and in your country also. Только скажите Гюнтеру, что там будет меняться схема. The scheme Вот will be немножко не так, another. как он делает. Не так, вот чтобы он тоже был к этому готов. Yes, the scheme of treatment is not correctly like you, but some modifications of Valery. You agree with this? Yes. Но по сути дела этим же компонентом. But the same substances, but another scheme of treatment. То есть у вас уже есть такие Да. результаты, да? Да. Вот это мы можем делать. Если это будет интересно вам, вот, Интересно. мы можем это делать. It's okay. Да, а схема в смысле увеличения дозировок? или Нет, как? нет, схема ведения просто, понимаете? Ведения, по срокам, да? Да, по срокам схема ведения, и это будет идет каждый раз введение интерферонов, идет и введение аминокислот. Понимаете? Мы сейчас подготавливали как бы, а сейчас будет так. This is intern. А, собственно, вот Получится. Найдем, куда написать, вот и Там напишем. сзади тоже есть место. Мы тут напишем. вот тут, конечно, Тоже. хорошо. Ну что вам написать, Оля? Как мне вас называть? Ольга. Оля лучше говорит. Так, напишем. Оль, дай денежки, а? Держи. Спасибо. Можно дорогой назвать? Нельзя. Обидеться? Нет. Наоборот, хорошо. Ольге. Ольге. Так, в день рождения пишу, да? В День рождения, подарок. день. That's a special birthday present for you, Olga. Be happy. Научен пожеланиями. Так, Оля, сегодня у нас такое 29-е. 06-й год. Вот, Олечка, пожалуйста. Спасибо. Так, читайте, изучайте. Вот, вспоминайте меня. Всегда. Мы вас никогда не забудем. А это Гюнтеру. Да. Пишем, Замечательный труд. Ну, тоже, конечно, пришлось Шаблова дописать. Ну, а куда деваться? Наталья Иосифовна, это Я я вас знаю. прекрасно понимаю. Так же, как и Матвеевская. Ой, ну, огромный труд. Гюнтеру. Гюнтеру. Все, Гюнтеру. Да. The best birthday present to you, yes? Good.
Цвет – это контраст между патологией и нормой. Ну, смотрите. Jetzt verstehe ich auch, warum es zurückkommt. Wir hatten die neue Dingsnummer noch nicht. Да. Буквально 2 картинки. Ничего страшного. Ну, вот здесь. Ну, можем мы эти взять эти картинки, ради бога. Ну, это на диск надо. На дискетку много не влезет. Ну, смотрите. На дискетку сколько там? 2 мегабайта входит, да? И поняты дворянством, более того, были приняты штыки, то есть его реформы не нашли понимания высших знать была настроена против него, ну, видимо, и сына в свое время настроили. Das ist so schade. Gut, weiter geht's.